Hello everyone, I'm here today to talk about how to make Stollen. Small history on Stollen. Stollen ist ein traditionelles deutsches Brot. Es ist die Weihnachtszeit gemacht. Christmas Stollen, known in Germany as Christstollen, is a rich, dense sweetbread filled with dried fruit, canned citrus peel, marzipan or almond paste, and nuts. It hails from the city of Dresden, Germany, where it was first produced in the late 1500s. Now I'm going to go over the ingredients. The ingredients for the bread and the yeast mixture is half cup Zucker, 4 cups Mehl, 1 Ei, 2 Eigelb, 3/4 cup Butter, room temp, 2 teaspoons vanilla extract, 1 Zitronenschale, 1 teaspoon salt, half teaspoon gemahlen Nelken, 3/4 teaspoon gemahlen Muskatnuss, half a teaspoon Zimt, and then for the yeast mixture, 1 warme Milch, 1 cup warme Milch, and 3 teaspoons of active Trockenhefe. The fillings and toppings are 6 ounces Rosen, 3 ounces pretzel baden, 3 ounces Datteln, 3 ounces Mandelscheiben, 1 ounce pecan, 1/3 cup Orangensaft, 8 ounces marzipan, 1 stick of geschmolzen Zen butter, and powdered Zucker for dusting. Mischen Sie getrocknete Früchte und Nüsse mit Orangensaft oder rum. Mix dried fruits and nuts with orange juice or rum. I used orange juice because I just didn't have rum. Fügen Sie aufgehend Hefe zu den Zutaten für das Brot hinzu. Add risen yeast to the ingredients for the bread. Kombinieren und 1½ Stunden gehen lassen. Combined and let sit for 1½ hours. Das Brot sollte doppelt so groß sein und dann Obst und Nüsse untermischen. The bread should be twice as large and then mix fruit and nuts. Teig ausrollen und Marzipan in die Mitte legen. Roll out the dough and place the marzipan in the middle. Falten Sie so. Fold like so. Den Teig wieder gehen lassen und backen. Let the dough rise again and bake. Auf Butter verteilen, Butterzucker darauf geben. Spread on butter, add icing sugar. Schneiden Sie das Brot und essen Sie. Cut the bread and eat.